Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the second lecture of the study of poetry by Mathew Arnold. In the first lecture, we introduced this essay and we talked about the fact that he considers poetry as something which has an immense future and that it will replace religion, dogma, and tradition. We discussed this in lecture number 1. In this lecture number 2, the main item which we will discuss is this one. He tells us in his essay, The Study of Poetry, that poetry is the criticism of life. This sentence has become very popular and very controversial, and it has been explained differently. As we know from the previous lecture, he told us that future of poetry would be great and immense, but this greatness in the future, it can come only when poetry is of the highest order of excellence. That is, only the excellent poetry can replace religion or dogma or tradition, and that the most important thing is that this thing can be done only by excellent type of poetry. So, therefore, we must set before us high standards of poetry. And how would we achieve this high standards of poetry? The first thing he tells us that there shouldn't be any charlatanism. And then he tries to explain this word charlatanism. He says that charlatanism should find no place in poetry. And he explains this word charlatanism, which in ordinary language means one thing. The meaning is given here. This is the ordinary meaning. But he takes the meaning that there shouldn't be the confusion of differentiation and distinction between inferior and excellent. If there is no distinction, differentiation between inferior and excellent, then this is charlatanism. If there is no difference found in sound and unsound and half sound, then this is charlatanism. It should not be there in poetry. And again, thirdly, if there is a confusion whether the thing is true or untrue or half true, then again this is charlatanism. And this confusion should not be there. We should select only the best type of poetry because the the place of poetry is great, because its feature is immense. Then it should not have the confusion of this distinction. You should not mix the inferior type of poetry with the excellent type of poetry, the sound poetry with the unsound or half sound poetry, or true poetry with the untrue and half true poetry. This mixing is referred to as charlatanism. We can get out of charlatanism only when we take something which is excellent in poetry, which is sound in poetry, which is true type of poetry. So this is how he explains this. And then he uh, says that poetry is something that has the power of forming us. That is, it can make us better human being. This is the characteristic of poetry. It also has the power of sustaining us, which means that it can give us moral support, and it also has the ability of delighting us. So all these are the functions of poetry. And then, of course, he says that excellent type of poetry is the one which is the criticism of life. We will explain this phrase, criticism of life, and this is a quotation from his essay in which he says that poetry is a criticism of life under the conditions fixed for such criticism. These conditions are not explained by him. What are those conditions? Under the conditions fixed for such criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty, he also leaves this phrase, the laws of poetic truth and poetic beauty, unexplained. So, you know, all the things here
are quite vague. What is meant by criticism of life is not very much clear, therefore there is a lot of controversy which we will try to explain. And what are those conditions fixed for such criticism? We also don't know them, so therefore we will guess what they are. We also don't know what are the laws of poetic truth and poetic beauty. So he says poetry is the criticism of life, but there are conditions for it. And he says these conditions are fixed for such criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty, because poetic truth and poetic beauty also has some laws. These laws remain unexplained as far as Mathew Arnold is concerned. He doesn't explain this. So we will try to explain what is meant by these three items, what is meant by the criticism of life, the conditions of life, and the laws under which it takes place. There are different interpretations by different people about this phrase criticism of life. So let us discuss them. J.D. Jump is the first critic who explains the phrase criticism of life. He tells us that when something is explained impartially, that is, when sides are not taken, this is called disinterestedness or impartiality or honesty, you can say. When you attempt at something and you see the things with impartiality, this is referred to as the criticism of life. So this is one meaning according to J.D. Jump, that the impartial attempt to see things as they are means the criticism of life. Then again, he tells us that by criticism of life is meant the description of the ideal attitude of a creative artist toward his experience. That is, the artist has a certain attitude towards his experience, and this attitude, if it is ideal, then this ideal attitude would be referred to as the criticism of life. This is one explanation by J.D. Jump. I'm sorry. The second is by Professor Garrett. He tells us that the organic unity is the criticism of the chaos of life. The unity of life is the opposite of the chaos of life. That is, the unity of life is the criticism of chaos of life. These are the opposite things. So if there is chaos in life, there is no chaos in poetry. Therefore, it is the criticism of the chaos of life. Just like a good man is the criticism of bad one. So just like that, he explains Professor Garrett. Trilling tells us that Mathew Arnold is actually not offering a definition of poetry. He is not offering a definition of what poetry is. He is stating the function of. This is the function of poetry. It isn't the definition of poetry. It is what poetry does. Poetry helps us to live. Therefore, it is the criticism of life. Therefore, the meaning of criticism of life is that something which helps us in living a life. It also refers to the clarification of all these things, the clarification of how life should be spent, clarification combined with delight. This is the meaning of the criticism of life. Ezra Pound, another poet and critic, tells us that criticism of life means the motivation of humanity to continue living. That is, poetry motivates us to continue living and not to be discouraged. So this is one thing. ये हमने जो पढ़ा, तो ये सेकंड लेक्चर है, और इस सेकंड लेक्चर में जो पॉइंट मैंने लिया है वो ये है कि मैथ्यू आर्नल्ड अपने एसेसे में लिखता है कि पोइट्री जो है ये क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ होनी चाहिए. इसका फ्यूचर तो इमेंस है, लेकिन ये इमेंस फ्यूचर तब हासिल होगा जब पोइट्री एक्सलेंट टाइप की होगी. अगर एक्सलेंट टाइप की नहीं होगी तो ये इमेंस फ्यूचर हासिल नहीं होगा.
तो हाई स्टैंडर्ड पोइट्री होनी चाहिए। हाई स्टैंडर्ड पोइट्री वो है जिसमें शार्लटेनिज्म ना हो, और वो शार्लटेनिज्म को एक्सप्लेन करता है कि इसका मतलब ये है कि ऐसी पोइट्री हो जिसमें शक ना हो कि ये इन्फीरियर है कि सुपीरियर है। बेशक एक्सलेंट हो, सुपीरियर हो, तो शार्लटेनिज्म नहीं होगा। इसमें ये शक ना हो कि ये साउंड है, अनसाउंड है कि हाफ साउंड। साउंड से मुराद गहरी, ज़बरदस्त, बेहतरीन, ये शक ना हो, बल्कि यकीन हो कि ये साउंड पोइट्री है। ये शक ना हो कि ये ट्रू है कि अनट्रू है कि हाफ ट्रू है, बल्कि यकीन हो कि ये ट्रू है, तो इसमें शार्लटेनिज्म फिर नहीं होगा। पोइट्री में एक पावर है, ये हमें मैनकाइंड को बेटर ह्यूमन बीइंग बना सकता है। फॉर्मिंग से ये मुराद है, ये हमें सस्टेन रख सकता है, हमें सपोर्ट दे सकता है मॉरली, और ये हमें खुश रख सकता है, डिलाइट दे सकता है। तो ये बातें वो करता है, और ये वो फ्रेज है जो इस सेंटेंस में आ रहा है, जो उसके ऐसे से लिया गया है कि पोइट्री जो है ये लाइफ की क्रिटिसिज्म है। कुछ कंडीशंस हैं इसके लिए, और ये कंडीशन फिक्स्ड हैं ऐसी क्रिटिसिज्म के लिए जो लाइफ की क्रिटिसिज्म हो। ये फिक्स की हैं किसने? लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ और पोएटिक ब्यूटी ने। और ये लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ और पोएटिक ब्यूटी भी हमें नहीं बताता कि क्या है, और ये कंडीशंस भी नहीं बताता जो फिक्स्ड हैं इस क्रिटिसिज्म के लिए। तो हम इसको गेस करेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो नेक्स्ट में ये गेस आ रहा है कि क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ का क्या मतलब है। जेडी जंप हमें बताता है, क्रिटिक है, कि जब आप किसी चीज को इम्पार्शली देखते हैं, यानी उसमें तरफदारी नहीं करते, उसमें आप हिमायत नहीं करते, बल्कि गैर जानिबदार रहते हैं, तो ये क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहलाएगा। इसी तरीके से पोएट जो एक्सपीरियंसेस करता है, उस एक्सपीरियंसेस की तरफ एक एटीट्यूड रखता है। अगर ये एटीट्यूड उसका आइडियल हो तो ये क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहलाएगा। ज़ाहिर है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसका मीनिंग क्लियर वो नहीं बताता, इस वजह से हम इनको गेस कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स में सवाल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें है डिफ़िकल्टीज़ हैं बहुत सारे। प्रोफेसर गैरोट कहता है कि लाइफ जो है, अगर इसमें ऑर्गेनिक यूनिटी है, या पोइट्री अगर इसमें ऑर्गेनिक यूनिटी है, तो ये क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ होगा, क्योंकि लाइफ जो है ये केओटिक है, ये इसमें गड़बड़ है। अगर किसी चीज़ में गड़बड़ है तो उसकी क्रिटिसिज्म होगी वो चीज़ जिसमें गड़बड़ नहीं है, जिसमें यूनिटी है। तो जिस तरीके से गुड मैन क्रिटिसिज्म है बैड मैन का, इसी तरीके से लिटरेचर क्रिटिसिज्म है लाइफ का। लिटरेचर गुड है और लाइफ गुड नहीं है, तो ये उसको बेहतर बनाते क्रिटिसिज्म है। ट्रेलिंग कहता है कि ये असल में डेफिनेशन वो हमें नहीं बता रहा, बल्कि हमें फंक्शन बता रहा है। हमें बता रहा है कि पोइट्री है क्या, पोइट्री जो है पोइट्री करती क्या है, ये इसका फंक्शन है। पोइट्री ये करती है कि ये हमें ज़िंदा रहने की में हेल्प करती है, और यही कहलाती है क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ये हमें चीज़ों को क्लियर करती है डिलाइट के थ्रू, कि तो ये क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहलाता है। अज़रा पाउंड जो कि पोइट है और क्रिटिक है, वो कहता है कि क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ इसे कहते हैं कि कोई चीज़ हमें मोटिवेट करती है कि हम जिंदा रहें, हमें इनकरेज करती है, और वो पोइट्री है, तो इस वजह से। So this was the explanation of what is meant by the criticism of life. Different critics have different explanation. Then again, we said that it is the criticism of life under the condition fixed for such criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty. And we don't know what are these laws of poetic truth and poetic beauty. So the next item would be to explain what is meant by the laws of poetic truth and these are guesses, because Mathew Arnold doesn't explain it himself. So we need to make guesses. As we have discussed, he tells us that poetry is a criticism of life. But then
Later in the same essay, he explains criticism of life, which is a very vague phrase, with another vague phrase. That is, poetry is a criticism of life, means it is the application of ideas to life. Now, again, this is in itself a vague phrase. This one vague phrase is explained with another vague phrase, and we are in trouble to understand what is meant by this. So, these application under condition fixed by the laws of poetic truth and poetic beauty is not clear. The laws fix essential. He tells us, Mathew Arnold, that these laws, whatever they are, we'll explain them a little later. Whatever the laws are, these laws fix essential seriousness in the poet's mind. That is, these laws are such that they make the mind of the poet serious. So, non serious is here excluded from the best type of poetry. And then, furthermore, he explains that seriousness comes only when you are absolutely sincere. That the poet, when he is absolutely sincere in what he is saying, then the seriousness would come. So, seriousness and sincerity are the most important items in poetry, and Dante's poetry has seriousness and sincerity. Milton's poetry has seriousness and sincerity. And poet's seriousness and sincerity consist in his speaking from his very inmost soul, from his heart. When he talks from his heart or writes from his heart, that is the high seriousness and sincerity then will come. Therefore, he says that poetry is the expression of the moral and intellectual attitude of the literary artist. The moral attitude and the intellectual attitude of the artist, when it is expressed, this becomes poetry. So you see, criticism of life and application of ideas to life, these two phrases can mean the representation of life as the poet sees it. He represents life, and how he represents it is the criticism of life or application of life. He exhibits this exhibition of life as the poet sees it is also a criticism of life. This can be done, that is, that poetry can be criticism of life when the poet writing is intellectually agile, his intellectual faculties are mature and highly developed. Only then can this happen. By the laws of poetic truth and poetic beauty, as we said, it is left unexplained. So we might think that it can be, as Wordsworth has said, the coloring of imagination. That is, with the help of imagination, you color your writing by using your imagination, by using the emotional and impassioned expression. That is, emotions are important, and you put these emotions in your expression. Sincerity of the writer is important. All these things, and the appropriateness of style, all these things might refer to the laws of poetic truth and poetic beauty. We say might. We don't know for sure. He also is of the opinion that there should be a substantial and very solid subject matter and style, and that the poetry should be realistic, and realism in the representation is also important. So these are all the important items: truth, high seriousness, powerful application of ideas to life, absolute sincerity, excellence of diction, movement in the matter of style. These are indeed the essential requirements of great poetry. ये जो अभी हमने पढ़ा तो सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन समझने की कोशिश करें। हम ने बात ये पढ़ी कि पोइट्री ज़बरदस्त पोइट्री क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है, और ये ख़ास कंडीशंस के थ्रू में होगा। ये कंडीशंस जो है लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ और पोएटिक ब्यूटी हमें बताएगा
لیکن لاز آف پوئٹک ٹروتھ اور پوئٹک بیوٹی کیا ہے، اس کی وضاحت میتھیو آرنلڈ نے نہیں کی ہے، بلکہ وہ اس ایک فریز کی وضاحت جو کہ بذات خود بہت ویگ ہے کی وضاحت ایک دوسرے فریز سے کرتا ہے کہ کرٹیسزم آف لائف کا مطلب ہے اپلیکیشن آف آئیڈیاز ٹو لائف، اور اپلیکیشن آف آئیڈیاز ٹو لائف کا کیا مطلب ہے، اس کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے اس کا مذاق اڑایا ہے کہ اس کی ایک کیا فریزز وہ استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ کنڈیشنز کا ہمیں پتہ نہیں ہے کون سی کنڈیشن فکس بائی لاز آف پوئٹک ٹروتھ پوئٹک بیوٹی کیا ہیں، یہ کنڈیشنز کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تاہم وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو لاز آف پوئٹک ٹروتھ اور پوئٹک بیوٹی ہے، یہ کام کرتی ہے کہ یہ سیریسنس لاتی ہے کسی پوئٹ میں، اور سیریسنس تب آتا ہے جب پوئٹ انتہائی سنسیئر ہو۔ سنسیئرٹی جو ہے سیریسنس لاتی ہے، اور سیریسنس جو ہے یہ پوئٹک لاز آف پوئٹک ٹروتھ اور پوئٹک بیوٹی کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ تو سیریسنس بھی ضروری ہے پوئٹری میں، سنسیئرٹی ضروری ہے۔ یہ سیریسنس جب آپ بات کریں گے تو جو کامک پوئٹری ہے، سیٹیریکل پوئٹری ہے، وہ بیچ میں سے نکل جائے گی، اس کو یہ زبردست نہیں سمجھتا۔ یہ بھی کہتا ہے کہ ڈانٹے میں یہ سیریسنس ہے، سنسیئرٹی ہے، ملٹن میں پائی جاتی ہے، اور یہ تب ہوگی جب آپ اپنی روح سے بات کریں گے، دل سے بات کریں گے، اور ایسی ایکسپریشن کریں گے جو مارل ایٹیٹیوڈ ظاہر کرے، آپ کے ذہنی ایٹیٹیوڈ کو ظاہر کرے۔ لہٰذا کرٹیسزم اور اپلیکیشن آف آئیڈیاز ٹو لائف جو ہے، شاید اس کا مطلب ریپرزنٹیشن آف لائف ایز دا پوئٹ سیز اٹ، جس طرح زندگی پوئٹ کو نظر آتی ہے وہ پیش کرتا ہے، یہ ہے، یا جس طرح وہ ایگزیبٹ کرتا ہے، دکھاتا ہے، یہ ہے۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ یہ تب کر سکے گا کوئی پوئٹ اگر وہ انٹلیکچولی بڑا اسٹرانگ ہو، میچور ہو، اس کا ذہن ہائیلی ڈیولپڈ ہو۔ یہ لاز کون سے ہو سکتے ہیں؟ تو ایک یہ ورڈسورتھ کا تھا، کلرنگ آف امیجنیشن کی بات کی تھی کہ ایک ہوتی ہے پلین رائٹنگ، دوسری ہوتی ہے کہ رائٹنگ میں آف امیجنیشن کا استعمال کریں۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ میں ناچ سکتا ہوں تو یہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، کلرنگ آف امیجنیشن اس میں نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے سائے کو نچا سکتا ہوں تو یہ کلرنگ آف امیجنیشن ہو جائے گی۔ تو یہ کلرنگ آف امیجنیشن شاید لاز آف پوئٹک ٹروتھ میں سے ہے۔ ایموشنل امپیشنڈ ایکسپریشن، یہ شاید لاز ہیں۔ سنسیئرٹی آف دا رائٹر شاید یہ ہیں۔ اپروپریٹنیس آف دا اسٹائل ہے۔ سبجیکٹ میٹر کا زبردست ہونا، اسٹائل کا زبردست ہونا، ریئلسٹک پورٹریل ہونا، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ اور ٹی ایس ایلیٹ اس کا مذاق بھی اڑاتا ہے، تو اس کو کہتا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ پوئٹری از ایٹ باٹم دا کرٹیسزم آف لائف، کہتا ہے آپ ایسے کہہ رہے ہیں ایٹ دی باٹم آف دی ایبس از وٹ فی ایور سی، اتھا گہرائیوں میں تو اندھیرا ہوتا ہے اور وہاں تو کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ فرام ٹاپ ٹو باٹم یہ کرٹیسزم آف لائف ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نتھنگ دیٹ وی کین سے آف اٹ کین بی کالڈ کرٹیسزم، تو اس کا تو میننگ کرٹیسزم بنتا ہی نہیں ہے۔ اور اس نے یہ بات کی ہے میتھیو آرنلڈ نے، دا گریٹنیس آف کرٹیسزم، دا گریٹنیس آف اے پوئٹ لائز ان ہز پاورفل بیوٹیفل اپلیکیشن آف آئیڈیاز ٹو لائف۔ کہتا ہے یہ اپلیکیشن آف آئیڈیاز آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی لوشن لگا رہا ہو زخمی بنی نوع انسان کے لیے، یہ آپ اس پہ مرہم لگا رہے ہوں، تو ایسی تو بات نہیں ہے۔ تو یہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ That was the second lecture and this much is enough for now. Thank you and good luck.